psychologist ubaba ubabumbatha la emsakazweni Highway Radio sidila ke nama issues amaningi ahlukene athinta bonke abantu male female last month sidilile kakhulu nomuntu wesilisa futhi nje ongaphendukile nje ba ku August angazi ukuthi uthembeni so ke well I mean August yethu lento ingathi ke lento August ayidabuli nje yethu it's all about us ke kulenyanga so but ke ngoba thina ngithi si compassionate sinozwelo sinale yanto leya ya siyayidedela nje i-psychologist ukuthi idile nabo bonke abantu yabo yeah nje siyenza nje phela ngoba sinale yanto leya esayiphiwa sabantu besifazana ukuthi hey hleze umcabangelo omunye umuntu we normally put every other person first we put abantu besilisa first uthola ukuthi ngisho kade usebenza fanele ngabe usuyaphaka uyasijabulisa uyiphakela iqatho olithandayo cha awukwazi fanele mawukuthi ubaba uthanda ugalo umupha ugalo usale wena udla iphiko noma ungalithandi so ke sasimane sesiyenza nje ya kukinecha yethu shembadla ukuthi sibeke abanye abantu phambili well ke namhlanje sikhuluma about effective parenting for those who are single parents nalabo abakhulisa their step kids nalabo abakhulisa ingane abazi-adoptile kanjalo sonke ngiyacabanga ukuthi siyangena kulolu hlelo of effective parenting so ke wonke umuntu owumzali noma ngabe uthatha ingane kamakhelwane wayi-adopta wayenze yakho uyayikhulisa ngendlela oyikhulisa ngayo mhlawumbe uyayisiza noma uyisponsor empilweni yayo stay tuned ku 101.5 FM baba welcome on the show. Siyabonga sisimakhosi ngibingelele kuwena kumaZulu nabalaleli emakhaya siyabonga kakhulu. Yes enyangeni yabantu besifazane ngicela baba. Abantu besifazane. Yes. Yebo. Sibonge sisimakhosi ngepoint of correction kodwa kumele kucace ukuthi noma ngi-addresswa ama issues aqondene nabesilisa kodwa kucace ukuthi basemseni wethu. Yes. Aziyophela le August. Umhla 32 August wanini nje. Now ngiyacabanga baba ukuthi bonke abantu ke njengamanje who are listening single parents abakhulisa abantwana abangabazali abakhulisa kanjalo bangichazile ngeke ngokwegaba ezahlukahlukene but as long as kunengane in the picture ngiyacabanga ukuthi umlele njengamanje is tuned to Highway 101.5 FM nagcina phela ne-attend nisithusile ukuthi ngisho ingane kungayona yakho the fact ukuthi senishadile noma wengane noma nebaba wengane automatically ingane sekweyakho kufanele nawe contribute uyondle ngisho ngathiwa seniyahlukana ke kodwa phela kuzofanele le lifestyle osuyifundisa ingane iqhubeke naleyo lifestyle nagcina nishiye sithukile ke senjalo sithi yo yazi ama-inbox engawathola le day ngathi ha bathukile yazi abantu bengicabanga ukuthi kuthuke mina ngedwa baba over to you. Yeah siyabonga simakhosi khona indaba ethinta emndeni nje zohlala njalo kuhlale kuba khona sekufundayo okusha so namhlanje siyasithinta nje indaba yabantwana noma ingane kakhulukazi ukuba umzali because siyazi ukuthi baningi kakhulu abantu abazali lately nje sinabazali ngempela abancane kakhulu ngeminyaka basesema high school abanye so I think kubalekile kakhulu ukuthi sikhulume ngendaba yokuba umzali enye izinto eyenza ukuthi ngisithandele isihloko indaba ukuthi wonke umuntu bakwethu uqhamuka kwefamily zihlukene inhlobo zama families kodwa egcineni wonke umuntu uqhamuka kwefamily akekho umuntu oqhamuka esihlahleni yeah so as a result uma sibona abantu namhlanje bebehave indlela ababehave ngayo we are tempted ukuthi si check ukuthi kahle kahle uqhamuka kwefamily enjani ukhuliswe kanjani so izinto esibhekana nazo namhlanje ngaba indaba zobugebengu benziwa abantu abenziwa yilwane ngaba indaba ze rape ngaba indaba ze abuse yonke into namhlanje ezakalayo eyenziwa abantu we can trace it back to families so ingakho ngikholele ekuthenini uma kungalunga i-family structure it doesn't matter uhlobo lwefamily you could be a single parent ngaba abazali abashadile ngaba abazali mhlawumbe abangashadanga whatever family structure okusona I believe ukuthi mangalunga i-family structure uluningi ushintsho esingalibona nakusasa so lesihloko esithinta namhlanje nangomhla ka1 September lapha eTropicana Hotel
so besidila naso futhi in depth ke manje okwanamhlanje ngizokha nje phezulu sekukhulunywa nangamalungelo ezingane ingamalungelo ezingane manje and all those things. So lezi ingane ezikhona namhlanje izona ezigeneration yakusasa ezabantu abadala bakusasa. Uma sihluleke ukuziphatha kahle lezi ingane sikhulisa ngendlela efanele, lokho kuzokwenza ukuthi lokho esikubona namhlanje kuqhubeke nakusasa. So i-women abuse uma singalungisa izingane zanamhlanje izoqhubeka ngeke iphele. Uma I mean i-drug abuse uma ngabe singayi-attend namhlanje singakhulisi kahle izingane izoqhubeka. So abantu besifazane ababekezelela ukuhlukunyezwa uma singalungise einganeni zamanje, lawo mantombazane aswakhulisayo iwona kusasa azobe eyilawo mantombazane noma azobe eyilabo abantu besifazane abahlalela ukuhlukumezeka emshadweni noma kuma relationships. So asikhulume le ndaba yeingane, silungise generation yakusasa njengoba kusho ukuthi silungise country, so ke sisenza lo msebenzi lungisa country. Yes. So asiqale kanjena ke i-family structure njengoba ngisho ukuthi ihlukene kaningi. Sisimakhosi kwathinta kancane ukuthi kukhona ukuthi mhlawumbe uyi-single parent, khona ukuthi uyi-adoptile ingane, ngenza ukuthi ingane mhlawumbe kadadweni noma yesihlobo oyi-adoptile. Ngenzeka futhi ukuthi ingane mhlawumbe oyi-adoptile akuhlala khona ingane ukuthi nawe ube nengane ekhaya. So ngabe mhlawumbe abazali abashadile abanezingane. So siyazi sonke ukuthi ayikho i-manual yengane noma i-manual yokukhulisa ingane. So uma ngabe umuntu esenengane, wonke umuntu oba nengane okokuqala uyadunyelwa bakwethu lokho siyakwazi. Kuvele kuduma ikhanda ungazi ukuthi yini right yini wrong ozoyenza. So as a result ugcina ngempela kwesinsikhathi kuba i-trial and error, and bonke abazali benza kanjalo nabazali bethu babenza kanjalo. Akekho umzali o-perfect. So isikhathi esiningi kuba i-trial and error. Ezinye izinto sizifunda kubantu abangaphambi kwethu, ezinye sifunda kubazali bethu. So ke ngenzela ukuthi mhlambe singathathi ngokuthi khona umuntu oyi-expert nje ukudlula wonke umuntu ekube nomzali. Sonke siyafunda njengoba ngilana nami namhlanje ngizoshare my own experiences, ngizoshare futhi izinto engizifundile in my line of profession, nezinto futhi engikholelwa ukuthi zingakwazi zisisize. So wonke umuntu ke njengoba silalele manje asibe nalokho emqondweni ukuthi ayikho imano lokukhulisa ingane. So kuningi okushiwo izwi lenkosi ngeingane. Liyasho ukuthi abantwana abangcibisholo esandleni seqhawe, liyasho ukuthi indoda ebusekile omgodla wagcwele abantwana. Uyasho noJesu ukuthi vumelana abantwana bezekini. There's a lot iBhayibheli likusho ngeingane. So lokho khomisa ukuthi ingane ibalekile kakhulu. That is why ingane zinama rights namhlanje. Right. So ngesikhathi ke sikhulisa izingane, okubalekile ufanele siqonde ukuthi ingane uma izalwa ngempela ifana nepage eliblank elingenalutho. Wena njengomzali nama experiences eniwakhayo nengane nama memories eniwakhayo nengane ima iqala ingane ukubhala kulelo page lelo eli-empty. Ngamanye amazwi wena njengomzali wena obhalayo kulelo page lengane eli-empty. So ngesikhathi izalwa ingane ikhula isuka ingazi lutho, wena njengomzali wazi. So whatever okubhalayo kulelo page lelo fanele wazi ukuthi kune potential ukuthi kungahlala forever enganeni. So ke ingakho kubalekile ukuthi ke into eqale ngifuna ukisho ukuthi let us be role models einganeni. Yonke into oyenzayo fanele wazi ukuthi ingane ibuka wena bese nayo izokwenza njengawe. So kubalekile ukuthi as parents ake sibe ama role models are right einganeni. So whatever okwenzeke ekhaya wazi ukuthi kuya recordeka enganeni. Lokho okushoyo wazi ukuthi kuya recordeka enganeni. Ingane ifunda kuwena ukuthi izinto zenziwa kanjani. So that is why uma tracer nje ihistory mhlambi yabantu namhlanje ababehave ngendlela esingayithandi, ungathola ukuthi kwi background yakhe ngempela la ekhule khona ekhaya kunezinto ebezenzeka ezingahambanga kahle kwi background yakhe. Bakhona nabanye abakhula emakhaya right bachoose bona indlela yabo sebekhulile. Well lokho ngeke sikuvimbe futhi ingane isikhulile iyazichuzela, kodwa ayithi izichuzela wena njengomzali awubunembeza wakho clean ukuthi wenza yonke into right obucanga ukuthi right okufanele uyenze. Okay, so fanele siqonde futhi ukuthi ingane njoba ngisho ukuthi zifana nepage eli-empty. So ingane ifunda ngokubuka, that you must underline. Ingane ifunda ngokubuka. Kwesinye isikhathi ingane ungakhuluma okuthandayo uyale mawuthanda, kodwa uma uzokwenza the opposite fanele wazi ingane ibuka lokho wena njengomzali okwenzayo.
So kufanele ukuthi njengabazali ke sibe ama role models right enganeni ungathi utshela ingane ukuthi ayenze ukuthi kodwa wena ube wenza something different. So all the time yenza enganeni lokho ofuna ukuthi ikufunde kuwena ukuthi ku right. So that is why kufanele njengabazali siqaphele esikwenza phambi kwengane noma ngabe umzali mhlambe uyi single parent qaphela izinto ozenza phambi kwengane ngoba lezo ziya register ku system yengane. Uma ngabe singabazali sihlala nengane sobabili kufanele sikwazi ukunderstand ukuthi ingane ibuka kuthina ukuthi ama relationships aphathwa kanjani. Uma ngabe singabazali sihlale silwa phambi kwengane kufanele sazi ukuthi leyo nto esiyenzayo iya recorda enganeni. So that is why namhlanje kunabantu abakwazi ukubekezelela ukushaywa abantu besilisa emshadweni. Yini ingoba wakufunda ekhaya lokho ebona uma wakhe ebekezela eshayo. So lokho fanele siqaphele kakhulu izinto esizenza phambi kwengane zibalekile kakhulu nendlela esikhombisa ngayo uthando phakathi kwethu uma ngabe sishadile noma sihlala nezingane ingane fanele ikufunde kuthina lokho. So ke asiqaphele kakhulu lesizenza phambi kwengane zibalekile kakhulu ngoba izona ezidetermine ukuthi ingane izocabanga ngani ngempilo. Okunye futhi asiqaphele indlela esikhuluma ngayo either masikhuluma sodwa noma sikhuluma naye ingane. Nakho lokho kubalekile ngoba ingane for instance masikhuluma ngelanguage ingane ilanguage ifunda abantu ehlala nabo. So ibona abantu bokuqala labo efunda kubona ilanguage. So indlela okhuluma ngayo if uthi umzali ojwayele ukuthuka inhlamba izokhula ingane njalo. So that is why namhlanje ukwazi ukuhlala nengane no 6 years ithuka inhlamba ongayiquleke wephansi. So isikhathi esiningi uthola ukuthi ikufunda ekhaya. So that is why also noma sikhuluma ngendaba yama bullies as well. Othisha ke bazokwazi ukuthi ingane mangabe iyibully isikhathi esiningi ingane ehluphayo eshaya ezinye ingane esikoleni utracer back ekhaya ukuthi wenze njani. So ingane iyakwazi ukuthi ikukhombise ukuthi ekhaya kuphilwa impiloni. Kunezinye izinto nama psychologists ayisebenzisa futhi nothisha ngiyazi bayisebenzisa kakhulu ikakhulukazi laba abasema preschool indaba zama drawings. Uyabona mangabe othisha esikoleni bethi ingane ayidwebe ifamily ungacabanga ukuthi it's just art kuyadlalwa. No bafuna ukufunda ukuthi kwenzakalani ekhaya. So that is why uthola ingane mangabe idweba mhlambe uthisha athi just draw your family. Ingane uma ngabe ine single parent ngempela izodweba umama kuphela because ayimazi ubaba ekhaya. Uma ngabe inabazali bobabili mhlambe nabafowabo izobadweba but also okubalekile ukuthi ibadweba benzani. That's why uthola ingane idweba ubaba eshaya umama because ibona leyo nto ekhaya. Ngeke idwebe into ehlukile believe me. Nawe namhlanje ungakutresta lokho uthi ingane ayikindwebe njengefamily idwebe wonke umuntu uzobona ekwi-drawing yayo izokukhombisa ukuthi how do they feel. Angithi ingane ayikwazi ukukhuluma. So izozi expressa ingane is expressa through behavior is expressa through ama drawings or is expressed through ukudlala. That is why ingane mabuka ingane zidlala phandle okuyibuke nje kahle ukuthi zidlala kanjani. Uma zidlala ingane zingadlala ubone zishayana ubone zenza ukuthi nokuthi nendlela esikhuluma ngayo indlela ezidlala ngayo iyakhombisa isithombe sokuthi ekhaya kunjani. So ke ngiyenzela ukuthi ke njengomzali ufanele ukwazi nawe ukuanalyze noma ukubheka ingane yakho ukuthi inibheka kanjani njengefamily. So isikhathi esiningi ingane ke mizodwe makunothando ekhaya uzobona ngedrawing yengane ukuthi iyalikhombisa uthando. Mhlambe idweba abazali mhlambe bambene ngezandla bexoxa noma benzani noma benza noma yini ekhombisa ukuthi bayathandana. So ke izingane bakwethu zihlakaniphile zinengqondo ziyacabanga zinemizwa futhi. So siyeke into yokucabanga ukuthi ingane hayi just a kid uzokhohlwa ngeke azakhohle lento yenzayo iya register. Uma nilwa phambi kwengane njengabazali iya register engqondweni yengane. Uma nixabana nithukana nithethisana iya register engqondweni yengane. So yonke into eniyenzayo iyazi nje ukuthi iya register engqondweni yengane. Uma ungenesikhathi sengane wazi iya register kuyona. So ke ngizokhuluma ngezinto ezimbalwa mhlambe ezo5 engizocela ukuthi njengabazali ke siziqaphele uma sikhulisa ingane. Number 1 ake sakhe iself esteem enganeni. Iself esteem sikhuluma ngokuthi ingane ikwazi ukuziqhayisa noma ukuziqhenya ngokuba yona. Ngazi noma ngisho kahle. Yes. Iself esteem sikhuluma ukuthi ingane ikwazi ukuba nesibindi ibe confident ngokuba yona.
okay so yakhiwa yini self esteem enganeni ibalekile self esteem ngoba i self esteem iyona yenza ukuthi ingane kusasa ikwazi ukuthi no mayihlukumezeka noma ikwazi ukuthi ireporte uma ihlukumezeka so i self esteem njengane ibalekile ngoba ikhula nayo that is why namhlanje unabantu abathi namahloni wathi akhulume phambi kwabantu athi nginamahloni abheke phansi akakwazi ukukhuluma phambi kwabantu i self esteem inkinga omunye uthola ukuthi noma ehlukumezeka akakwazi ukukhuluma akakwazi ukusho yini i self esteem njalo omunye uhlala ethi mezibheka yena athi yazi ngimubi yabo noma athi ngazi ngamkhulu ngazi ngayisidudla ngazi ngamubi ayibize ngamagama asabsayo yini i self esteem is either low noma high okay yeah. So nansi into yakhe self esteem yengane number 1 ingane funda ukuyincoma funda ukuyincoma ingane uyitshela ukuthi inhle uyitshela ukuthi yenze kahle ake sinciphise bazali ukubheka amaphutha enganeni all the time njalo ingane uyayithethisa njalo uyikhombisa izinto ezironke eyenzile ake ingane uyikhombise ukhombisa ukuthi izinto ezinhle ezenzayo uyazibona ukwazi futhi nokuthi uncome you know ukuncoma nje ingane uma yenze into uthi yenze into enhle kuhle lokho ngoba kwakha i self esteem enganeni uyivumele futhi ingane ukuthi communicate noma ikhulume lokho kwenza ukuthi ingathi ingane imikhuluma ukuthi hey musungiphendula ngimdala ngesikhathi wenza kanjalo iyafunda njalo ngelinye ilanga iyohluleka ukuphendula makufanele iphendule okay so asivumele ukuxoxa nezingane uyivumele ingane izi express ngokukhuluma kwayo so konke lokho kwakhe self esteem yengane nokunye okuningi ingane uyithembe ngama task uyinikeza ama task ngiyazi ukuthi sikhule esikhathini lapho khona ke sithi hayi sinomuntu ogade ingane you know all those things fanele ayokashela ingane clean enze yonke into igcine yakhe ingane ingakwazi ukwenza lutho so asikufune nokuthi ingane uzinikeza ama task misiyenze le task uyincome wenze kahle sibanibani uyabo konke lokho kwakha i self esteem yengane ukuthi kusasa imikhula ikhule izazi ukuthi inhle ikhule izazi ukuthi nayo iyakwazi ukwenza into enhle so yilokho kubalekile ukuqala kwakha self esteem yengane okwesibili ukudevelopa uthando enganeni into eyenza ukuthi abantu namhlanje bagcwala inzondo bangakwazi ukuthanda is because abalufundanga uthando luyafundwa ingane kufanele sikwazi ukuyifundisa ekhaya uthando uyifundisa kanjani uthando uyifundisa ngokuthi uyikhombise wena uthanda ingane ihage ingane uwazi ukuyikiss ingane uwazi ukuyigona you know uyikhombise affection uyikhombisa ukuthi uyathanda ingane esikhathi esiningi mangabe seyincane ayikwazi ukucommunicate nawe noma ukhuluma wesikhathi yayi understand ukuthi uthini kodwa your affection ukuyigona ingane means a lot kusho kunamagama amaningi lo ekwachaza ukuyinikeza ukiss ingane lokho kwakha a lot of words iya interpreta yona engqondweni yayo yabo ukuyihug uyinikeza nje hug lokho kusho something very big so enganeni esikhathi esiningi izenzo ezicountayo ukuthi wenzani for instance ingane mawuzovele uyishiye nje uhambe ungayivalelisi ungayichazeli ukuthi kwenzakalani lokho iya interpreta ngenye indlela inga interpreta ngokuthi shuthi uyayilaxaza noma uyayishiya noma uyayilahla for instance ukuthatha ingane mawusune ingane uhambe uyidampa kugogo ekhaya bese uhamba wena uyohlala eThekwini mafletini uphile kahle ingane ihlele ekhaya mhlawumbe uyibone ngama holiday noma uyibone ngama weekend interpreta yona ngenye indlela lokho yabo so that is why kufanele siqaphele kakhulu so kuyekuthiwe ke iage ngempela ebalekile enganeni is up to ukuzalwa kwengane up to u8 years lapho usukune opportunity yokufaka enganeni whatever ofuna ukuthi kufunde ingane misa above 8 years kunzima ukuyifundisa izinto ezintsha especially okwakufanele izifunde isayincane like muzonika uthando isindala ayilwaza ngithi so kwakufanele uqale isayincane isho kufanele uqale ingane ingakazalwa ukuyikhombisa uthando that is why ingane iyakwazi ukusensa irejection ingakazalwa uma ubaba wayo ezoyiphika ingane ingakazalwa iyakuzwa lokho ingane so already isiqalile ingane ya affected uma nawe ke manje njengoma wayo ke ehleli kuwena nawe futhi ungeze ukuyikhombisa uthando so uyabona ukuthi isiface lapho double rejection so already uqambe uyayizala lengane already ayisaconnectile nawe so that is very important ukuthi nje between the age 0 ngekushiwa njalo to age 0 to 8 years
isona sikhathi ke leso esiright ngempela if kuya ngami bengizothi uma unengane make sure ukuthi ngaleyo minyaka leyo uhlala nayo ingane full time ngoba that is the time la uzokwazi khona ukuyifundisa into ofuna ukuthi ingane isifunde. Okay, so ke bengitheke lapho ukukhombisa ingane uthando ngezenzo isancane ukuyitshela nje kuphela ukuthi uyayithanda kuhle nakho kodwa khombisa ngezenzo. Ngiyazi usisikhathi ke we sometimes we overdo things especially with single parents noma omama abanobaba ababhizi kakhulu ufuna ukuvala isikhala sokuthi ubaba akekho bese ingane ugcina ispoiler kakhulu. So let us be careful of that as well. So khuluma kakhulu lokho ngomhlaka 1 ukuthi how do you do it as a single parent ukuthi ingane ungagcine uyifaka ku situation whereby usuyispoile kakhulu ingane ayisakwazi manje ayisabambeki. So izinto ezinjalo kufanele siziqapheleke. So ingane ke ikhombisa uthando uyitshela ukuthi uyayithanda futhi uyikhombise uthando ikhombise lokuthiwa affection. Okay, okwesithathu ingane asifunde futhi ukuthi sizifundise ukukhuluma communication. Okay, so communication also is very very important. Ngiyazi ukuthi la njengoba ngikhuluma ikakhulukazi ngengane ezi between 0 and 8 years ngizoza kuma teenagers ngicabanga ukuthi isikhathi sisekhona kancane because nawo ngeke utreat a teenager njenge 6-year-old. Those people are very different, indlela abenza ngayo is very different. So ngizoza kuma teenagers ngoba nawo we need special attention kuma teenagers. So communication ibalekile, xoxa nengane kusisikhathi ngizoxoxa into engayindawo yabo ingane zithanda ukubuza too much yabo mse iyaqala ukukhuluma nje 3 years ayafiwa buza yonke into uyafiwa uphendula imibuzo ungena nje uphuma phi basho kwacina yonke into never come to a point la uyidikila khona ingane hey wena mbuzo eminingi awungiyeke ngesikhathi wenza njalo usuyilimazile njalo yabo usuyifundisile ukuthi ayithuli ingakhulumi. So ngesikhathi ingane zami communicate nawe yona ngesikhathi ikhuluma ibuza lemibuzo eyibuzayo noma kuthiwa isicefe kanjani kodwa izama ukudevelopa iability ye communication. So don't sabotage that ability ezama ukuyakha ingane, instead encourage yabo phendula imibuzo kwesikhathi ungaphendula imibuzo usho noma yini oyithandayo you know niyaxoxa yakhe leyo communication leyo. Ukubona omama kusesikhathi baxoxe nengane engakwazi ukukhuluma kodwa ayikhulumisa ayixoxisa ayidlalisa ingezona ukuthi uthini yabo that is important ngoba udevelopa i-language number 1 number 2 develop i-communication. So ngeke ukwazi develop communication ingane siyi-teenager bese ukuyima ukuthi hayi singaxoxa phela ungaxoxa nami yabo ayikwazi because we never there. So asidevelopele indaba ye-communication sixoxe nengane mibuye esikoleni hlala phansi nayo ixoxe kwenzakaleni esikoleni ixoxe izitori ongangene kuzona nobonayo ukuthi yabona izitori nje izobungane ngempela but encourage them uhleke makuhlekisa kwesikhathi noma kungahlekisi you know konke lokho kwakhe something enganeni ikhombisa umsebenzi wayo wesikole uncome yabo uncome ngazi ukuthi umuntu omdala yabo ngobani konke lokho uyayakha ingane ukuthi ifune ukuthi ithole that support ekhaya. So leyo communication leyo yakha iyokusiza ngelinye ilanga because ingane iyokwazi ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma nobaba. Ngicela ukugcizelela futhi kobaba ikakhulukazi bobaba ake sakheni isikhathi nengane ngiyasi busy sizamela impingono saze amabhizinisi sihamba ama meeting kodwa ake sakheni isikhathi nengane ingane ayingatholi kulula kakhulu ukukhuluma noma kunokhuluma nawe. So njengobaba ngiyazi ukuthi kwesikhathi indlela esikhuliswe ngayo sikhule nathi obaba bethu kungakhulumeki nabo kodwa sishintshe lokho singakushintsha because siyazi masingakushintshi kuzoba inkinga. So ingane zethu zamantombazane ake develop communication as strong nazo. Ingane zethu zabafana ake sibe close nazo. Ingakho ngiyakunxusa mfowethu uma ukuthi unengane owayilahla awuzama ukubuyela ngempela because ukuba khona kwakho kusho something. Noma kuthiwa senahlukana noma wayo but ukuba khona kwakho nje ikubone noma kuthiwa uhlala nayo full time kodwa ukubona kwayo I develop something. So ke ake siyakhe le ndaba ye communication singayibalekeli bazali lokho kuzokwenza ukuthi ingane zethu zikhule zikwazi ukuxoxa nathi. Okay, so indaba ye communication ke is very very important. Enye ke indaba angase kuwesingaka sokwes 5 okay doesn't matter. Enye ke indaba ile ndaba ye quality time. Indaba ye quality time ibalekile kakhulu
ukuthi ake sifunde ukuspenda equality time nezingane. Okay, ikhuluma lokho ngiyazi ukuthi ngikhuluma nabantu abanama careers, ngikhuluma nabantu mhlambe ababhizi abanamabhizinisi, ngikhuluma nabantu abanama minister abanye, bafundisi, baphathi bamabandla, babhizi kakhulu. O 6 to 6 inkonzo ngapha nangapha kwesisikhathi somndeni sigcine ngempela sibaleka. Kodwa ngiyanxusa kakhulu ukuthi ake sisakheni lesi sikhathi, ngiyazi ukuthi kunzima kodwa asisakheni ngoba senzela ingane zethu. Kunzima kakhulu ukukhuza ingane isiyenza into enkulu kanti wawungakwazi lento ukuyibonisa qala, but awukwazi ukuyibonisa qala because you were never there. So ngicela ukuthi kubazali ke bobabili, omama nobaba, you could be a single parent or anyone, but ake sizameni ukwakha isikhathi sokuba nezingane. Ake sifunde ukudla ndawonye as a family. Could be breakfast, could be dinner, sifunde ukudla ndawonye. Hayi ukuthi omunye uyafika naye udla ngesikhathi sakhe nomudla ngesikhathi sakhe. Ukuhlala ndawonye noma kuthiwa nihleli ko sofa niyadla ndawonye, it means a lot, especially enganeni nasekwakheni ifamily, kubalekile kakhulu. So okunye kwesisikhathi khona nje sicabanga ukuthi zi quality time kanti aziyona quality time, zi convenience. Iziphi lezo? Masihleli sibuka iTV, that is not quality time. Because ifocus yethu kwi-TV ayikho to each other. Uma si drive ke imoto eyodwa mhlambe senkonzweni ngiyabekisa, nalokho kuhle kodwa that is not quality time. Okay, it's just convenience ukuthi ngoba nakho sekwenzekile sabandawonye, but you didn't plan it. Equality time, you have to plan for it ukuthi yenzeke. So it could be mhlambe ukuhamba nezingane, going to town nezingane, window shopping and all that. Ngiyazi konkabi makwenza ama window shopping yaxatshana makuyalini, kodwa kuhle khona lokho. Kuhle khona lokho, ungabashiyi ungathi hayi ayisalani nina niyahlupha manje edrobheni nikhomba yonke into ayisalani niyahlupha, because you are losing quality time, you are losing time. So communicate nezingane, yabo, because that is the time la ukwazi khona ukuyifundisa ingane ukuthi abafana bami ke bathanda imoto ene remote. Okay, so usebona imoto ene remote, sayicela baba ngicela ngithengele imoto ene remote. That is why la ukwazi khona ukuyifundisa ukuthi okay ngizokuthengela ngoChristmas. Lazo ufundisana lapho, ufundisa lento okuthiwa delayed gratification. Okay, ukuthi ingane ikazi ukuthi akuyona yonke into oyifuna manje uzoyithola manje. Ezinye izinto uyakwazi ukuzilinda, kufanele uzilinde. Phela that is why sisimakhosi namhlanje sinabantu abangakwazi ngicela ukukhuluma, abangakwazi ukukhuluma abantu abangakwazi ukungena kahle ku relationship nawe, akwazi ukuthi mangabe efuna inkonzo sekamereni ixoxe nje kahle yenziwe kahle, afuna ukukudlengula. Yini? Ingoba akafundanga ukulinda esamncane. Wazi into emeyifuna kufanele ethole manje, yabo. So mawuzohamba naye edrobheni ehamba ekhomba izinto, uyamfundisa ukuthi hayi ngizokuthengela makuphela inyanga, yabo. Usuyamfundisa ukuthi empilweni kunezinto ofanele zilindwe, akuyona yonke into oyithola ngesikhathi uyifuna ngaso. Omunye umuntu ukwazi ukumfundisa idiscipline, nawe usiyakhala lapho noyibhuquza phansi, msukumisi, hey sukuma, uthethe mawuthethe, yabo. Wenzani? Uyamfundisa ukuthi akusho ukuthi ukuyigqiza phansi sekuzokwenza ukuthi ungishintshe manje. So lento yokuthi mangabe umzali ifika ingane mhlawumbe ifuna into ethize, uqala unqabe, ithi ngakhala nje ibhuquze phansi usuyayinika, very dangerous. Because lo muntu uyamfundisa ukuthi hayi into uma uyifuna, uma uyifuna ngenkani bhuquza uzoyithola. Ma. So that is why ke sinabafana bangakwazi ukulalela uno, because kuyena uno uyafana nokuthi hayi if I'm persistent enough noma angiyithathe ngodlame lento ngenkani, yabo. Because wafunda ukuthi noma uma engasho ukuthi no okwamanje, but mangahle ngikhali, mangahle ngiyibhuquze phansi ngizoyithola. Sure. Yabo. So ngesikhathi uhamba nezingane kunezifundo eziningi ngabe ongayifundisa izingane, nihambe, go to the beach, go to nidlo ice cream and go just nje, yabo, nibe ne quality time together. Quality time futhi ungaba nayo endlini, asisho ukuthi fanele ube nemali eningi ne quality time, ungaba nayo endlini, just sit there, nixoxe, nidlale, nihleke, nigijimisane, you know, endlini udlale nezingane. That on its own makes a difference. Okay, so equality time is very important as a family naneyingane futhi as well, lokho kubalekile kakhulu. So ke
mhlambe singangeni kuma teenagers angime lapho sisimakhosi in case kuna questions. Mhlambe just one question. Yes. Umuntu mhlambe ngokwami ukucabanga baningi abantu abanezingane manje. Yes. But kube khona the few abangenazi ingane. Yes. Babe kuma relationships nabantu abanezingane. Babe nenkinga yokuthi njengoba mina ngiwumakhosi ngingenayo ingane. Ngibe ku relationship nomuntu onengane. Izothekani leyo nto ngoba mhlambe ngizoyibona ingane as a threat ku relationship yethu ukuthi we are not spending time together because when uthanda kakhulu ingane yakho noma izingane zakho. Okay. Then kuleyo situation laba babili abathandanayo, what is it that they can do mhlambe ezobenza ukuthi babe on the same page ngoba ngempela ingane emungenayo khona izinto that you won't understand. But uma unengane uyaz understand ezinye izinto uyibona ukuthi okay, if this was my biological child bengizoyitreat kanje, bengizokwenza kanje. So kube lula ukuthi umuntu abe harsh noma abe rough noma ayibona ingane as a threat kwi relationship. Kwenziwa kanjani ke kuleyo situation? All right. Okokuqala ingane, you don't bombard ingane nge relationship nje. Okay. Qhamuke nje sekunomali uhlala la ekhaya full time. Yabo. If ngena ku relationship, introduce upartner wakho enganeni. Gradually so ngiyenza mhlawumbe okokuqala ingamfuni but introduce nje engakahlali la ekhaya ngajaha ukumove in. Yeah. Ake qale usizwe ingane le ukuthi ikwazi uadjust because Yes. this is a new environment, a new relationship. Ingane ayikwazi uadjust, and it is very important. So gradually introduce your partner enganeni. Okokuqala lokho. Okwesibili, yonke ingane bakwethu deserves uthando. Uma ungena ku relationship nomuntu onengane, be prepared ukuthi leyo ngane leyo uyithande. Ungangeni ku relationship kanti ingane yalowo muntu awuyithandi. Okay, especially uma ungayithandi ingane at all. Uma ukuthi uthanda upartner kuphela khona abanjalo phela Yes, umuntu athi uthanda wena kodwa ingane ngithanda wena hayi ingane hayi le baggage oza very nayo. dangerous. That is very dangerous ngoba le ngane iyiphatha yalo muntu. Ngesikhathi uyi-alienate, you already usuqalile manje usicreate inkinga ke. Usofaka icrack ke manje Yabo. ngoba mina ngeke ngikhethe wena ngiyeke ingane yami. Ungcono ke wena sisimakhosi ucabanga kanjalo. Kukhona abakwazi ukukhetha upartner ashiye ingane. Fire. We know those people bakhona okwazi ukuyilahla ingane because ethole new love. Yeah. Yabo. That is very dangerous because lapho already you have started creating ingane enenkinga. Okay, so mina bengizothi always choose your child over a relationship. No, so Always. Noma kuthiwa ubhuti, please ungachoose usisi over ingane yakho. Uma engayithandi ingane yakho lo muntu, okay, angithi ingane kuye kuthiwa angithi ingane iqonde ngasene iya repella to this new mother figure Yes. empilweni yayo ongayena biological mother. Yes. Kuthiwa hayi uma wakho lokufakele emqondo le yabo lezi ingqondo lezi engasele. That's why ngibuza ukuthi in that situation yenzeka yenziwa kanjani i relationship ukuthi iflow kahle ibe mnandi just like any other relationships anezingane noma angenazi ingane. Bafowethu ngeke ngiqamba manga, ngeke kuze kube lula. Ngeke kube lula especially ingane futhi mesikhulile. Ngeke kuze kube lula ukuqala i relationship entsha unengane. There will always be a challenge. Into enga-advise ngayo mina ukuthi be emotionally prepared ukuthi izoba khona leyo rough patch nje nyana Yes. ukuthi phela kunoshintsho la, akekho umuntu othanda ushintsho. Yeah. So asibe prepared ukuthi kuzoba khona lokho, kodwa sibe willing to work on it. Uma ingane sisufika ingane ka brothers ingakuthandi, kwamukele lokho okwamanje akakuthandi. Yeah. So nawe musu kuphendula ngolaka, khombisa uthando always ngoba izama ukuadjusta na ingane. So that is why sine ingane zaba stressed bakwethu. Yeah. So asizinikeze nazo ithuba ukuthi adjust, ngenzeka mhlambi ingakuthandi for some time, mhlambi phela 6 months nje ingakuzwa nje ingane. Kulungile. Give it time. You know, as time goes on uzogcina kulungile. Into ebalekile ukuthi kodwa ke let us put ama interest engane first. True. Than ama interest ethu. Yeah. Uma ngabe sisi u brothers seyithathile ingane nahlukana naye, mhlawumbe useyithatha ingane usengena ku relationship entsha. Be fair enganeni. Yeah. Lento oyifaka enganeni ukuthi ngamthandi lo mama omusha ilimaza ingane actually. Wena ucabanga ukuthi uyayivikela ingane noma ucabanga ukuthi uyabafixa, awukwazi ukufixa abanye abantu ngengane. So si ku situation whereby singakwazi ukuvikela ingane,
don't fight your fights usebenzisa ingane. Yeah. Ngesikhathi wenza njalo uyayilimaza ingane izoba nesilonda esikhulu kabi eyophila naso ngisho ungasekho emhlabeni. So always mani nama fight enu ningafaki ingane always ivikeleni kuma fight enu. Noma kuthiwa niyaxabana noma niyahlukana noma nenzani kodwa ingane zamani ngayo indlela ukuthi ningayilimazi ingane. So ke in that triangle ke oyishoyo yama parents, all three parents must play a role. Yeah. Ukuthi lengane ingalimali. So that is very important. Kufana noma ubaba wengane ilahlile. Musele nengane wena musu ukukhuluma kabi ubaba wengane kuyo. Yabo sithi ke iyeke ingane ikhule ize izikhethele yona nesindalo ukuthi ngiyamthanda yini lo baba noma ngimthandi. Yeah. Futhi uma idecide ngathi ifuna ukuya kubaba wayisindala ivumele. You know. So that is why ngithi ke as parents noma kuthiwa nisahlala ndawonye but ingane ayikwazi ukunibona nobabili ilithole uthando lwenu nobabili. Lokho kuzokwenza ukuthi ngesikhathi ikhula ingane ikhule inakho ukuthi abazali bami bakhona bayangithanda bobabili. Okay. Ukube bekiya ngami bese iqhubeza le ndaba mhlambe sesophinde siqhubeze makuphinde kuvela isikhathi mhlambe next week sithathe nje the first 5 or 10 minutes and address this issue because I've seen on the news last week ku newspaper yesiZulu ukuthi igcina igwetshiwe indoda ebulale ingane yentombi ebethandana nayo. So kusho ukuthi they were not getting along nengane na 5 or maybe ingane ibonakale as a threat ku relationship. So since ingane nayo lama issues la okuzofanele ukuthi siwakhulume in those cases because khona ngempela baya kuma relationships ne mentality yokuthi angiyifuni ingane yakho but wena ngiyakufuna. Yabo. So ubone ukuthi mangasuka lengane. Yes. Kuzoba right, kuzoba mnandi, kuzoba flow kanti izinto ekufanele sifunde lezi uthi uya kumuntu esekutshelile ukuthi unengane noma usubonile ukuthi unengane ubone ukuthi mhlambe ningaphila kanjani then ukuthi ingane uzama ukuyikhahlela uthi ay ahambe yohlala kagogwayo yabo ayihambe yohlala ehlotsheni mhlambe nayo le we need to look at it ngiyazi ke abantu bese sasebenza ukuthi we nangoke mhlambe nayo le we need to look at it ukuthi uma ngabe umuntu wesilisa eshada enengane ikhulekile indaba yokuthi hayi imfana wami isekhaya kini lana yabo just come but if intombazane ikade nengane engayona yalendoda eshada nayo ingane is not welcome kulelo khaya. Yayizwa lonto mhlambe nayo leyo kuzofanele ke sibeke phezulu kwetafula and discuss it further because nayo ngibona ku infringer amalungelo engane ukuthi ingabi ne access to a normal family environment yabo be it biological or not biological parent but I mean wayengane fanele izigodukiswe emafama just because wena usushadile ayifuneki lapha emzini akuyona yasemzini. I mean mhlawumbe we need to break those barriers but going forward ke ngiyacabanga soba nesisikhathi ukuthi sikhulume lento ngoba ngicabanga ukuthi ezinye izinto ezivimbela ukuthi ingane zikhululekile happy proud of having two parents noma kungasiyo ubiological parent omunye. But the fact ukuthi nje phela ingane ikhona iyaphila I mean awukho umgqomo wokulahla ingane ukuthi hayi ngoba wena uyiyona ingane yami nami I wouldn't do that mangase kuthiwa ngiyabo nginomuntu onengane I wouldn't do that ngisayigodukani hambani kogogo kubenu ema farm yayizwa hlala nayo ingane fundisana nje ukuthi ake niyithandele ingane noma ngene nobabili exactly nihlale nayo nibe ifamily enikhulisa ingane. Mhlawumbe next week ngocela sithathe nje the first 10 minutes and address this issue because abantu besifazana abaningi bathule with this abanye bathi usiko kuthiwa inamasiko ukuthi ma akufuneke ma usuwendile uhambe nengane kwashe wacima yes exactly yonke leyo nto futhi kufanele siye and it pains abantu besifazane leyo nto ukushiya ingane kubo noma ushiya ingane kogogo ke labo akekho mama uthanda hlwana akekho so angahlala la be happy nawe but ingane yakhe uyayithanda exactly so yeah exactly yeah so next week nje mhlambe the first 10 minutes nje sithi khwaphuluze the topic just ukuthi sivula amehlo nabo abesilisa nabo babone ukuthi siyayibona njalo lento enzayo hayi ngoba singaboni ingathi lento baba ngicela usinikeze inombolo sisale sesiqoqa ngiyabona
ubhuti wendaba usangibuka ngamehlo nje alokoza umlilo manje ukuthi angisabiseki. All right, 072 072 96 96 24 216 072 072 96 96 24 216. Yes, balaleli asihlanganeni ngo 1 September le ndaba siyokhuluma kahle lapho ngeke siqede la asinasikhathi sanele. So ke asize njalo, siyabonga kakhulu ku Facebook Dalisa uPhidi Kambatha sihlangane khona. Siyabonga kakhulu. Sawubona kakhulu baba nge-information osinike yona with your time. Well sitetela ke uMr News ke manje usengibuka ngamehlo nje ukuthi hebana.